Hello dear students, welcome back to Sajjan Biology classes. ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Then let us get into the concept then. So the protista ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮಗೆ ಅದರದ್ದು ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ which are those the general characters? So they are single celled, means they are unicellular organisms and they are eukaryotes. Means the kingdom protista that is consisting of unicellular eukaryotic organisms. Unicellular is nothing but single celled. But what does it mean of eukaryotes? U is nothing but a true and karyo is nothing but a nucleus. Where that within the cell there is a nucleus, the well developed nuclear membrane is nothing but the characteristic features of eukaryotes. ಮೀನ್ಸ್ ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ವೇರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ವೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ದಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೈಮರಿಲಿ ಆರ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್. ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ ದ protists, majority of all the protists, they are aquatic, they are found in water. And next one is that some have a flagella or cilia. What is nothing but some have a flagella or cilia? Means the protistans, for the purpose of locomotion, they have a structure called cilia or flagella. Okay, cilia or flagella are the locomotory structure. ಅಂದರೆ ಚಲನೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಒಂದು ಅಂಗ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲೋಕೋಮೋಟರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಟಿಸ್? ಸೊ ವಿಚ್ ಶೋಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ಸ್ ದಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ವೇರ್ ದಟ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಸೆಲ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಝೈಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೆಲ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೊ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್. So it is nothing but 2n ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. It is just an example. So ಇದು ಒಂದು ಸೆಲ್ಲು ಇದು ಒಂದು ಸೆಲ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎರಡು ಸೆಲ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆದಾಗ ಏನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ವಾಟ್? ಎ ಝೈಗೋಟ್. And next one is that asexual reproduction. It takes place by a binary fission. As we studied in Monera, that how the bacteria divides into two bacteria by binary fission. So through by cell division, it divides into two organisms. You can look into the classification of protist. So now classification of protist ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ SP Superintendent of Police and Deputy Commissioner. Okay, you can add as and SP ಮತ್ತು DC, they are both eminent officers. ಈ ರೀತಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್ ಪಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಸಿ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ದೇ ಆರ್ ಎಮಿನೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಸಿ ಆರ್ ಎಮಿನೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್. ಸೊ ದೆನ್ ಎಸ್ ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದಿ ಸ್ಲೈಮೌಟ್ಸ್, ಪಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ರೋಟೋಸೋವಾನ್ಸ್, ಡಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಡಿನೋಫ್ಲಾಜೆಲೇಟ್ಸ್, ಸಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಕ್ರೈಸೋಫೈಟ್ಸ್, ಇ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ euglenoids. And this is the way where you can remember the classification of protista. So you can see here that photosynthetic protists, dinoflagellates, chrysophytes, euglenoids, and the consumers or decomposer protists are nothing but slime-molds, and where the protozoan protists, which is consisting of amoeboid protozoans, flagellated protozoans, ciliated protozoans, and sporozoans. This is the classification. And what about this photosynthetic protist? Photosynthetic protists are nothing but, so like a trees. ಟ್ರೀ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲೀಫ್ ಒಳಗಡೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್. ದ ವಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡು ದ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇಟ್ ಯುಟಿಲೈಸಸ್ ದಿ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದ ವೇ ದ ಡಿನೋಫ್ಲಾಜೆಲೇಟ್ಸ್, ಕ್ರೈಸೋಫೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಗ್ಲಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ ಅಂದರೆ ಪತ್ರಹರಿತ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪರ್ಪೋಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವೈವಲ್. So this is what about the photosynthetic protist anta kariteve. These are the organisms, they completely dependent on dead and decayed organisms. Here the protozoan protists, and these organisms are completely heterotrophic mode of nutrition. They exhibit heterotrophic
mode of nutrition. So that what is heterotrophic nutrition? To obtain an energy, say these organisms are depending on other organisms for the purpose of food and shelter. So hence we can call them as a parasites antanu karitivi. Okay. So here we are studying that how actually these protists they obtain their nutrition. So you can see here that mixotrophic is nothing but where the protista which includes both autotrophic and as well as heterotrophic. So both are collectively called as an mixotrophic ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಎರಡು ಅಂದರೆ ಆಟೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಮತ್ತು ಹೆಟ್ರೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಮಿಕ್ಸೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ದೇ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ಸ್ ದಿ ಆಟೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ದೇ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ಸ್ ದಿ ಹೆಟಿರೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಟೋಟ್ರೋಫಿಕ್, ಸೊ ಆಟೋ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಎ ಸೆಲ್ಫ್, ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಿಂಥಸೈಸಿಂಗ್. ಸೊ ಮೀನ್ಸ್ self nutrition ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. They can synthesize their own food by using the source of light. Even we can call them as a photosynthetic ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬಹುದು. Okay, so where dinoflagellates, chrysophytes and euglenoids are nothing but what? Autotrophic mode of nutrition. And what about the heterotrophic? So we can see here that types again, the holozoic nutrition, parasitic mode of nutrition and saprotrophic mode of nutrition. So here the holozoic is nothing but engulfing solid food substance and get or obtain the energy by absorption. Okay, solid substance na ಊಟ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಎನರ್ಜಿನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಹೋಲೋಜಾಯಿಕ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಸೊ ಈವನ್ ಐ ಶೋನ್ ದ euglenoids. So euglenoids even they can during unfavorable conditions, okay, there also becomes a holozoic nutrition. Okay, means heterotrophic. So even we comes under the heterotrophic itself. Okay, and next one is that parasitic mode of nutrition. So parasitic mode of nutrition is nothing but paraavalambigal anta heli karitivi. The organisms which are depending on other organisms for the food and shelter purpose, so we can call them as a parasitic mode of nutrition. So examples that are protozoan, and few of the protozoans they are like act as a holozoic, and few of the protozoans they act as a parasitic mode of nutrition. So hence we are writing here that holozoic and parasitic. So protozoans exhibits that parasitic and as well as holozoic. Means not all protozoans, and few protozoans they exhibits the parasitic and few are exhibits the holozoic nutrition. We can study in detail in coming concept. So which are the particular organisms they are exhibiting? So holozoic or parasitic we can discuss. And next one is that saprotrophic mode of nutrition. Nothing but the organisms which are completely depending on dead and decay material. So ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ saprotrophic mode of nutrition ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Example is that slime molds. And this is a completely a basic which is essentially we required to know about the protists. We can discuss in detail about all this classification of protists in coming class. Until that, take care. Okay. And please refer NCERT textbook to get more knowledge.